అందరికీ నమస్కారం. మీకు అన్ని సబ్జెక్ట్స్లోకి వెళ్ళా డెఫినెట్గా చెప్పచ్చు మనం మ్యాథ్స్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్. చాలామంది మిగతా సబ్జెక్ట్స్ వాళ్ళు నా ఒపీనియన్ డిఫర్ చేయొచ్చు, బట్ నేను బిలీవ్ చేస్తాను, రియాలిటీ కూడా అదే చెప్తుంది. నా దృష్టిలో మ్యాథ్స్ లాంగ్వేజ్ రెండూ పర్ఫెక్ట్గా వస్తే మిగతా నేర్చుకోవడం పెద్ద కష్టం కాదు. సో కానీ మ్యాథమెటిక్స్ కూడా ఈ మధ్యకాలంలో దాన్ని ఏదో ఆర్ట్స్ లాగానో లేకుంటే లాంగ్వేజ్ లాగా నేర్చుకుంటున్నారు. మ్యాథ్స్ ఏదో పదే పదే ప్రాక్టీస్ చేయడము, ఫార్ములాస్ బై హార్ట్ చేయడము, షార్ట్ కట్స్ బై హార్ట్ చేయడము, ఇలా రాంగ్ ప్రాక్టీస్ మీకు చేస్తున్నారు. స్పీడ్ అండ్ అక్యురసీ అనేవి టూ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఫర్ మ్యాథమెటిక్స్. లాజిక్, అనాలిసిస్, ఇవన్నీ కూడా చాలా చాలా ముఖ్యమైన లాజిక్ కోసం. ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ ఎబిలిటీ మ్యాథమెటిక్స్ డెవలప్ అవుతుంది. కానీ ఏ క్వాలిటీస్ అయితే మ్యాథ్స్లో మనం డెవలప్ చేసుకోవాలో వాటిని పట్టించుకోకుండా చాలా రోట్ లెర్నింగ్ మ్యాథమెటిక్స్ జరుగుతుంది. ఇప్పుడు మనం ఇద్దరు ఫ్యాకల్టీతో మాట్లాడబోతున్నాం. వారిని అడిగి అసలు రైట్ వే ఆఫ్ లెర్నింగ్ ఏంటి, ప్రాపర్ పెడగాగీ ఏంటి, మ్యాథ్స్ ఎట్లా నేర్చుకోవాలి, నిజంగా మన పిల్లలు కరెక్ట్ నేర్చుకుంటున్నారా, సో కరెక్ట్గా మ్యాథ్స్ నేర్చుకునేటువంటి విధానం ఏంటి, వాటన్నిటి గురించి తెలుసుకుందాం. చాలామంది తెలిసినటువంటిదే నానోలో ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ ఎక్స్పర్టైజ్, ఈ రెండు ఉన్నటువంటి ఇట్లాంటి ఫ్యాకల్టీస్ ఉన్నటువంటి కాలేజ్. సో ప్రస్తుతం నానోలో ఉండే సీనియర్ ఫ్యాకల్టీస్ అండ్ బోత్ ఆర్ ఐఐటియన్స్. సో వీళ్ళిద్దరిని గురించి అడిగి మ్యాథమెటిక్స్ యొక్క అసలు ద ఎసెన్స్ ఆఫ్ ద మ్యాథమెటిక్స్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకుందాం. సో ముందుగా వాళ్ళు పరిచయం చేసిన తర్వాత చర్చలోకి వెళ్దాం. గౌతమ్ గారు నానో కొత్తపేటలో పనిచేస్తే మీరు ఐఐటి ధన్బాద్లో బీటెక్ చదువుకున్నారు. త్రిపాఠి సార్ ఐఐటి ఢిల్లీలో బీటెక్ చదువుకున్నారు. సో వారు ప్రస్తుతం నల్లకుంట బ్రాంచ్లో పనిచేస్తున్నారు. సో గౌతమ్ సార్, యాక్చువల్లీ జనరల్గా మీరు మనందరం కూడా ఒక బహుశా నార్మల్ స్కూల్ నుంచి చదువుకొని ఉండొచ్చు నేను అనుకుంటాను. మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ చూస్తే టాప్ స్కూల్స్లో మనం ఏం చదువుకోలేదు. సో మీకు మ్యాథ్స్ టీచింగ్ మీకు తెలిసి ఎట్లుందనేది. సో కంటెంపరీగా మ్యాథమెటిక్స్ టీచింగ్ జరగాల్సిన రీతిలో జరుగుతుందా, పెడగాగీ కానీ లెర్నింగ్ మెథడ్స్ కానీ, సో ఇదంతా కూడా టీచింగ్ ప్యాటర్న్స్ కానీ అప్రాప్రియేట్గా ఉన్నాయా? మీ దృష్టి ఏం కనిపిస్తుంది మీకు? సో స్కూల్ లెవెల్లో మ్యాథ్స్ టీచింగ్ మాకు చాలా బాగుండేది సార్. తెలియకుండానే మ్యాథ్స్ చాలా స్ట్రాంగ్ అయిపోయాము. బట్ ఇప్పుడు జరుగుతుంది ఏంటంటే, నాకు అర్థమైనంత వరకు అయితే స్కూల్ లెవెల్లో అయితే మ్యాథ్స్ ఆ టీచింగ్ పార్ట్ కానీ వాళ్ళ ప్రాక్టీస్ పార్ట్ కానీ సరిగ్గా లేదనమాట. ఓకే, అది ఎక్కడ ప్రాబ్లం వస్తుందంటే దానివల్ల ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత చాలా ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు. సింపుల్ బేసిక్ అప్లికేషన్ రాకుండా అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అనమాట. సో బేసిక్స్ ఎంత స్ట్రాంగ్గా ఉంటాయి. ఇప్పుడు మనకి ఇది కాంపిటీషన్ సార్. 11th 12th అనేది ప్యూర్లీ కాంపిటేటివ్ పర్పస్లో మనం టీచ్ చేసుకుంటాం. అవునా, ఇక్కడికి వచ్చాక మళ్ళీ మనం ఆల్రెడీ మనకు బేసిక్ మ్యాథ్స్ అనేది ఒక సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది. మనం ఫస్ట్ 1-2 months కంప్లీట్గా అదే టీచ్ చేస్తాం. ఓకే, అంత టీచ్ చేసిన తర్వాత కూడా ఇంకా స్టూడెంట్ వీక్గా ఉంటున్నాడు అంటే అది స్కూల్ లెవెల్లో జరుగుతున్న ప్రాబ్లమే ఖచ్చితంగా. ఎందుకంటే మనం ఇంకొక 1 year స్పెండ్ చేయలేం కదా బేసిక్స్ మీద. సో అక్కడ స్ట్రాంగ్గా ఖచ్చితంగా జరగాలి. స్కూల్లో జరగాల్సిన రీతిలో జరగట్లేదు సార్. సో త్రిపాఠి సార్, యాక్చువల్లీ వాట్ ఐ అబ్జర్వ్డ్ in the schools, I don't know, you are from UP and Uttarakhand, probably there also it was like that, I think. Mathematics means formula and problems, but what I observed is that mathematics is finally it's a science. How to derive formula, how to make formulas, what are the concepts, this is more important. They made it very mechanical way rather than more logical way. So what do you think that the pedagogy nowadays that teachers are using and students are following? First of all, yes, mathematics is a science. How is it a science? See, everything in the universe is guided by physics. If I throw a ball towards you, it will follow a projectile under the gravity. Mathematics is the language of physics. Okay, so you can say mathematics is like the coding language of the universe. Mathematics is actually a precursor of computer science, which is the most money-making field in IIT. Precursor of computer science. The higher your mathematics skills, the better is your coding skills. The more money you will get as salary. Right. So mathematics is a science and it's a very lucrative science. Now in this field, if you have to make money,
merely rote learning or a formula and problem solving, basic problem solving will not help you much. What you need is, you need a basic understanding of everything, mathematics, everything. What is a function? What is derivatives, vectors? Okay, it is about your imagination, how much you can imagine. In physics, you have a 3-dimensional vectors. Okay, in mathematics, you have n-dimensional vectors. There is no limit, 5, 10, 20. Okay, and so it is about your understanding of the subjects, and you need a very, very good understanding of the subjects, and that is where the focus should be, teaching. For pedagogy, I think one of the best books that is written is NCRT's. NCRT's, Okay, NCERT is best. NCRT has a very, very excellent way of teaching, and the pedagogy is very, very great, like introducing a chapter. Okay, for example, if I ask you for the basic, what is a tangent in mathematics? Right, so 95% of the students who I ask, they are not able to answer. What is a tangent? Okay, some will say, which touch a circle at a point, and I'll say only circles have a tangent. They will say, no sir, it is a line which touch a curve at one point. So I say, draw a graph of sin x, make a tangent, it will cut again. So what is the definition of a tangent? Okay, and then I'll say tangent is a limiting case of secant. Now where I'm getting this definition, this is somewhere in the class 9th NCRT, when the first time they studied tangent. Now teachers chose to ignore that because that would make the subject difficult. Okay, but that is also weakening their basis. Okay, so it is about a pedagogy. NCRT is a very good book, provided you build a good base on it, but you need a lot more questions to practice. You need a good playbook, a good set of questions to play, to understand, to concretize your understanding of the mathematics. That is what I'd say. Formula is important to a very less level. It is more about definitions, derivations, and standard questions. In JEE Advanced, there have been simple questions. What is a plane? Question came in 2022. There was a figure and they said on this surface, if you join any 2 points, the whole line will lie on the surface. And half of the students were confused what to answer in that. Right, now that is the basic definition of a plane. So if you are good in the understanding, the advance is going to be a cakewalk. It is not going to be very difficult. It is going to be very easy. Mains is somewhat in the middle because it involves a certain level of formulas. Right, but more or less, it is also pretty doable if you do the minimum basics and play with more questions. So that would be my answer. సార్ యాక్చువల్లీ గతం సార్ ఇప్పుడు చాలామంది టీచ్ ఎట్లా ఇస్తున్నారంటే స్కూల్లో కానీ ఇంటర్మీడియట్లో కానీ చాలా సందర్భాల్లో examples will, formula will be, concepts will be there, illustration will be there, formula will be there, examples will be there, exercise will be there. మీకు ఏమవుతుందంటే మ్యాక్సిమం ఎక్సర్సైజ్ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉండే ప్రాబ్లమ్స్ టీచ్ చేసి ఎగ్జాంపుల్స్ వదిలేస్తుంటారు మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్కూల్స్ వాట్ దే ఆర్ టీచింగ్. బట్ యాక్చువల్లీ నేను యాజ్ ఎ మ్యాథ్స్ టీచర్గా కాన్సెప్ట్స్ టీచ్ చేయాలి, డెరివేషన్స్ టీచ్ చేయాలి, few examples to understand, to make the clarity of the concepts, and then students should complete that exercise work. But it is completely reversed in the Telugu states 99% schools lo. So actually maths మీ దృష్టిలో ఒక స్టూడెంట్ ఉంటే టెక్స్ట్ బుక్ ఉంటే ది రైట్ వే ఆఫ్ లెర్నింగ్, రైట్ వే ఆఫ్ టీచింగ్ ఏంటి అని చెప్పింది సార్? యాక్చువల్లీ మన తెలుగు స్టేట్స్లో 9th 10th టెక్స్ట్ బుక్స్ అనేవి చాలా బ్యూటిఫుల్ టెక్స్ట్ బుక్స్ సార్, చాలా బాగుంటాయి అసలు 9th క్లాస్ 10th క్లాస్. ఎందుకంటే నేను కూడా ఏపీలోనే చదువుకున్నా కాబట్టి నాకు ఐడియా ఉంది. సో చాలా బ్యూటిఫుల్ టెక్స్ట్ బుక్స్, చాలా క్లియర్గా ఉంటాయి కాన్సెప్ట్స్ కానీ ఫార్ములాస్ ఉంటాయి ఫైన్. బట్ చెప్పాల్సిన విధం ఏంటంటే సార్ 9th 10th అనేది చాలా ఎక్కువ టైం ఉంటుంది సార్ స్టూడెంట్కి. సో టెక్స్ట్ బుక్ మీద చాలా ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు నేను అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే అట్లీస్ట్ ఈ లాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్లో స్టూడెంట్కి ఏం జరుగుతుందంటే 9th సిలబస్ ఫాస్ట్గా అయిపోగొట్టేసి 10th క్లాస్లో మార్కుల కోసం 9th క్లాస్ మధ్యలో నుంచి 10th క్లాస్ సిలబస్. బట్ 9th is more difficult than the 10th class in fact. 9th క్లాస్లో ఇంకా ఎక్కువ టాపిక్స్ ఉంటాయి సార్ 10th కన్నా కూడా. మంచి డీపర్ టాపిక్స్, ప్లేన్ జామెట్రీ అండ్ ఆల్ దోస్ మంచి టాపిక్స్ అన్నీ. అసలు ప్లేన్ జామెట్రీ చాలా బ్యూటిఫుల్ టాపిక్ సార్, అది బాగా కరెక్ట్గా నేర్చుకోగలిగితే చాలా బాగుంటుంది అది. బట్ 9th టాపిక్స్ కొంచెం స్కిప్ చేసేసి 9th సిలబస్ ఫాస్ట్గా అయిపోగొట్టేసి 10thలో తీసుకొచ్చేసి 10thలో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్లు ముందు నుంచే 9thలో నుంచే 10th క్లాస్కి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అయిపోయి అని చెప్పేసి బోర్డుకి అవే నేర్పిస్తున్నారు, అవే 10 సార్లు నేర్పిస్తున్నారు, కాన్సెప్ట్ సరిగ్గా చెప్పకుండా. బట్ చాలా అమౌంట్ ఆఫ్ టైం సార్, ఆ అమౌంట్ ఆఫ్ టైం అంతా చాలా వేస్ట్గా పోతుంది.
రియల్ కాన్సెప్చువల్ నాలెడ్జ్, రావట్లేదు. రియల్ మ్యాథమెటిక్స్ వే ఆఫ్ టీచింగ్ లేదు. నో లాజిక్, నో అనాలిసిస్ లేదు. ఇప్పుడు సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ అంటే ఎందుకు ఆ రెండు సిమిలర్ అని అర్థం కావట్లేదు వాడికి. మనకి ఇప్పుడు కూడా ట్రయాంగిల్ మ్యాథమెటిక్స్ అగైనెస్ట్ ఆఫ్ రూట్ లెర్నింగ్, బట్ దే ఆర్ టీచింగ్ మ్యాథమెటిక్స్ ఇన్ ద సేమ్ వే. సో అంటే అంత ఎక్కువ టైం ఉన్నప్పుడు స్టూడెంట్ని మనం ఎంత డెవలప్ చేయాలి, అంటే వాడి మైండ్ ఎంత షార్పెన్ చేయాలి. సో దాని వైపు వెళ్ళకుండా కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా మనకి ఈ క్వశ్చన్ ఫైనల్ ఎగ్జామ్లో ఖచ్చితంగా వస్తుంది, ఇది ప్రాక్టీస్ చేసుకో, ఇది ప్రాక్టీస్ చేసుకొని వాడి చేత అదే 10 సార్లు చేపిస్తున్నారు. వాడు ఎందుకు చేస్తాడు అసలు, ఆ ప్రాబ్లం సొల్యూషన్ అలా ఎందుకు అనేది వాడికి అర్థం కావట్లేదు. 10 సార్లు చేస్తున్నాడు కాబట్టి అది గుర్తుండిపోతుంది సొల్యూషన్. సో అది ఎందుకు వచ్చింది, ఇందా మీరు అన్నట్టు డెరివేషన్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్ ఆ ఏజ్ నుండే. ఎందుకంటే డెరివేషన్స్ అనేది నీకు ఎగ్జామ్లో అడుగుతారా లేదా అనే సెకండరీ కాన్సెప్ట్ వస్తుంది. అసలు ఆ పాయింట్ డెరివేషన్స్ ఆర్ ప్రాపర్, యూ కెన్ ఆన్సర్ ఎనీథింగ్. డెరివేషన్స్లో చాలా కాన్సెప్ట్స్ ఇన్వాల్వ్ ఉంటాయి సార్. డెరివేషన్ ప్రాపర్గా వస్తే ఆ ఇంటర్లింక్డ్ కాన్సెప్ట్స్ చాలా ఈజీగా అర్థమవుతాయి డెరివేషన్ వస్తే. So Tripathi sir, actually you got very decent rank in advanced and you studied in IIT Delhi. There are many chapters in the mathematics, but you might have appeared for Olympiads also, I think. I don't know. So Olympiads, there are only few chapters were asked. At least you may be knowing. So number theory, combinatorics, it's like permutation combinations, plane geometry. So like only some specific chapters are asked in the Olympiads actually, not regular syllabus actually. So why Olympiads testing only few topics? I did not remember, maybe 4 or 5 topics. So is there any specific most important topics in the mathematics? If you learn those chapters, you can learn the other remaining mathematics so easily. Like that, any chapters can you name? For IIT JEE. For anything, for learning maths, IIT JEE, whatever it is. There's a Pareto law which says that 80% of the marks will come from 20% of the efforts, or 80% of the syllabus question paper will come from 20% of the syllabus. Okay. Pareto's law, right? So there are some topics in mathematics, for example, functions. Everything is somewhat related to it. Yeah, exactly. Calculus and this one. There is no chapter where functions is not used. Yes. Or in permutation combination. ట్రిగ్నామెట్రీ కూడా ట్రిగ్నామెట్రిక్ Trigonometric functions it is. Trigonometric functions. Everything is function. Yes. Yes. So that is the question. Functions and all, this is important in 11th and 12th. If you're aiming specifically for IIT JEE, you raise the point of Olympiads. See, how is it different from Olympiads and IIT? Olympiad test your mathematical skills. IIT test your application of mind. I studied in IIT Delhi. I had a professor who was a vice chairman of JEE, Joint Entrance Examination. So basically he used to approve paper which were of advanced levels. So only 7 IITs make the advanced paper. So our professor was the vice chairman of JEE. He used to approve paper. Now he was not a teacher of physics, chemistry or mathematics. He was actually a teacher of biology. Oh. So a biology teacher is making my paper. How difficult can the mathematics be? Right. It is more about the application of mind. Whenever he used to teach us also, he used to teach us like if we ever find a life on Mars, what will be the structure of DNA as such? Okay, what new things will be there? Okay, so IIT is more about the application of mind. Olympiads are more about how good is your game with the numbers. Okay, application of mathematics. Okay, how good is your mathematics? IIT is simpler than that, way more simpler. So Olympiad is more difficult than the JEE advanced. Way more. Yes, way more. IIT is very easy compared to this one. You need to have a good understanding, and like you said, the questions, the chapters, 20% of the chapters, calculus you study, matrices, determinants, vector 3D. Okay, there are some high weightage topics you study, you get decent marks, right? 10 questions you study out of 25, you get 97, 98 percentile in mathematics, right? 15 question you do, you are around 99 percentile, right? And that is not a very big target, given the level of paper, right? So that is it. Khutam sir, మీరు ఇంతకుముందు ఏమన్నారంటే 9th class ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అని మీరు అన్నారు. సో 9th టాపిక్స్లో ఈవెన్ 8thలో అర్థమెటిక్ ఉంది, రేషియోస్ ఉన్నాయి, ప్రాఫిట్ లాస్, ప్లేన్ జామెట్రీ, లైక్ మెనీ ఫండమెంటల్ చాప్టర్స్ ఆర్ దేర్. మరి ఇంతకుముందు మీరు అన్నట్టు సో దే ఆర్ నెగ్లెక్టింగ్ 9th class syllabus and they are studying 10th class. In fact, in 8th class also they are neglecting 8th class syllabus, 9th and 10th also they are neglecting the syllabus. They are preparing for intermediate integration and differentiation and so they are in the name of IIT Foundation, they are leaving 8th and 10th syllabus
and they are preparing for high school. So 8th class student, how 8th class student can understand the concept of integration? I don't understand. So so-called number 1, number 2 college are making business with that. In our school, your child will learn intermediate second year in 8th class itself, so that parents will be very happy. My child is learning very advanced, so that he will be will get some advantage in JEE, like that. Very innocently he is thinking. So they are making so crores of business based on the innocence of the parents. ఓకే, మీకేమనిపిస్తుంది ఇదంతా? ఐఐటి ఫౌండేషన్ ప్రాపర్గా ఎలా ఉండాలంటే, అంటే నేను కూడా ఐ వాజ్ ఆల్సో ఇన్ ఐఐటి ఫౌండేషన్, ఐఎమ్ ఏ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఇట్. సో మాకు అసలు ఇంటర్ సిలబస్ చాలా లైట్గా టచ్ చేసేవాళ్ళు సార్. అంటే 8th, 9th 10th టెక్స్ట్ బుక్స్లో ఏవైతే టాపిక్స్ ఉన్నాయో, ఒకవేళ అవి కామన్గా ఇంటర్ సిలబస్లో ఏమైనా ఉంటే అవి కొంచెం డెప్త్గా చెప్పేవాళ్ళు ఆ టాపిక్స్, బట్ ఆ సిలబసే చెప్పేవాళ్ళు. ఇప్పుడు నేను 9th ఫౌండేషన్లో ఉన్నప్పుడు 9th క్లాస్ టెక్స్ట్ బుక్. ఓకే, అంటే మీరు కరెక్ట్ ఫౌండేషన్. కానీ అవే టాపిక్స్ కొంచెం డెప్త్గా చెప్తారు. ఆ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్న క్వశ్చన్స్ కాకుండా వేరే బుక్స్ నుంచి క్వశ్చన్స్, వేరే క్వశ్చన్స్ అసైన్మెంట్స్ ప్రిపేర్ చేసి ఇవ్వటం అలాంటివి జరిగేది. బట్ మీరు 9th క్లాస్లో ఇంటర్మీడియట్ 12th క్లాస్లో చదవలేదు సార్. ఓకే, 9th 10thలో మేము ఇంటర్మీడియట్ సిలబస్ ఏం చదవలేదు. ఇంటర్మీడియట్ సిలబస్ 9th 10thకి ఏమన్నా ఇంటర్సెక్షన్ టాపిక్స్, కామన్ టాపిక్స్ ఏమన్నా ఉంటే వాటిని కొంచెం డెప్త్లో వెళ్ళారు అంతే సార్. ఇప్పుడు ఏంటంటే, ఇప్పుడు డిఫరెన్షియేషన్ మనకి ఇంటర్లో ఉంది. డిఫరెన్షియేషన్ బేసిక్స్ చెప్పచ్చు. అసలు డిఫరెన్షియేషన్ అంటే ఏంటి అనేది మళ్ళీ అర్థం అవ్వాలంటే మళ్ళీ ఇంకొంచెం చెప్పాలి. దానికి లిమిట్స్ ఇవన్నీ, అంటే డెఫినేషన్ చెప్పేసుకో. లిమిట్, కంటిన్యూటీ, డిఫరెన్షియబిలిటీ. సో మనం 9th 10th డిఫరెన్షియేషన్ బేసిక్ ఫంక్షన్స్కి ఎలా డిఫరెన్షియేట్ చేయాలని నేర్పించవచ్చు, కానీ అది ఎందుకు మళ్ళీ ఫిజిక్స్లో యూజ్ అవుతుంది. తర్వాత ఇంటిగ్రేషన్ కూడా ఉంది, బేసిక్ ఇంటిగ్రేషన్ నేర్పించవచ్చు సార్. ఇక్కడ 2 ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ఏంటంటే, మనం ఇంటర్ సిలబస్ 8th 9th 10thలో చెప్తుంటే అది అందరికీ కాదు. ఫస్ట్ థింగ్, ఎక్సెప్షనల్ కాదు. సో దట్స్ నాట్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్. వాడేంటి, అది అందరికీ కాదు, బట్ వాడు విన్నాడు. అది అంటే అది మొత్తం వినకపోయినా కొంతనే విన్నాడు. ఆ కొన్ని పదాలు తెలుసు వాడికి. ఇప్పుడు వచ్చి క్లాస్లో కూర్చున్నాడు 11th 12thలో, వచ్చి అంటాడు, వచ్చి అనుకుంటాడు అట్లీస్ట్. అది విండు మళ్ళీ కొంచెం బాధ చేయాలైనా కానీ అర్థమైన వాడు కొద్దిగా అట్లా, అర్థం కాని వాడు భయపడిపోతాడు. అర్థం కాని వాడు భయపడతాడు. అది ప్రాపర్ కాదు సార్. 8th 9th 10thలో ఇంటర్మీడియట్ సిలబస్ అనేది చాలా తక్కువ మందికి యూజ్ అవుతుంది అది. బట్ అది యూజ్గా అక్కడ చెప్పకపోయినా కూడా నష్టం ఏం లేదు. వాళ్ళకు కూడా, టాపర్స్కి కూడా ఇంటర్మీడియట్ చెప్పడం వల్ల ఎక్స్ట్రా అడ్వాంటేజ్ ఏం లేదు. బట్ వాడికి 8th 9th 10th సిలబస్ బోర్ కొడుతుంది అనుకోండి, అది వేరు ఎక్సెప్షన్. వాడు ఆల్రెడీ ముందే సార్ 8th and 10th కూడా చాలా డీపర్గా చాలా కంటెంట్ ఉంది. ప్లేన్ జామెట్రీ, నెంబర్ 3 వెళ్ళచ్చు, మీరు ఎంత డెప్త్కైనా వెళ్ళచ్చు. సో 11th 12th ఇందా మీరు అడిగిన క్వశ్చన్స్, ఒకటి బుక్స్ గురించి అడిగారు, ఇంకోటి ప్రిపరేషన్ ఎలా ఉండాలి, జేఈ లెవెల్లో ఎలా ఉండాలి ప్రిపరేషన్. బుక్స్ ఏంటంటే సార్, అది స్టూడెంట్ని బట్టి మనం సజెస్ట్ చేయాలి సార్. ఏంటంటే, ఇప్పుడు టాపర్ అనుకోండి, అంటే చాలా ఎబిలిటీ ఉన్న స్టూడెంట్కి మనం మాడ్యూల్ని కన్ఫైన్ చేస్తే వాడికి ప్రాబ్లమాటిక్ అవుతుంది. వాడు టక్మని చేసి పక్కన పడేస్తారు. ఇంకా ఏంటి అన్నట్టు ఉంటుంది వాడి మైండ్ సెట్. సో వాడికి ఏంటంటే, మనం బుక్ ఖచ్చితంగా సజెస్ట్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. మనం అడ్వాన్స్ ప్రిపరేషన్ అప్పుడు అది బ్లాక్ బుక్ ఒకటి ఉంటుంది సార్, బాలాజీ పబ్లికేషన్స్ది, అదొకటి చెప్తాము. బట్ మెయిన్స్ లెవెల్ ప్రిపరేషన్లో ఏంటంటే, నీకు ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్, నువ్వు ఫాస్ట్గా సాల్వ్ చేయగలిగి ఇంకా ఎక్కువ క్వశ్చన్స్, మోర్ ప్రాక్టీస్ కావాలనుకున్నప్పుడు, ఇంకా స్కిల్ డెవలప్ అవ్వాలనుకున్నప్పుడు, మనకి ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయగలగడం ఎంత ఇంపార్టెంటో కొత్త ప్రాబ్లం నేర్చుకోవడం కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్. మన మ్యాథ్స్లో ఏంటంటే, నువ్వు కాన్సెప్ట్ ఎంత పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నా కానీ ప్రాబ్లం కూడా నేర్చుకోగలగాలి సార్. కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ నేర్చుకోవాలి. డైరెక్ట్గా చేద్దాం అని కూర్చుంటే అవ్వకున్నాయి. దానికి ఏంటంటే, ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ సాల్వ్డ్ ఎగ్జాంపుల్స్ చూడగలగాలి, ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ చూడాలి, ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ చేయాలి కూడా. సో దానికి కొన్ని బుక్స్ మనం సజెస్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు అంటే నా వరకైతే ఇప్పుడున్న బుక్స్ నాకేం నచ్చలేదు సార్. మేము ఉన్నప్పుడు TMH బుక్ ఒకటి ఉండేది, టాటా విగ్రహాల పబ్లికేషన్ బుక్ ఉండేది. అది యాక్చువల్లీ ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ సాల్వ్డ్ ఎగ్జాంపుల్స్ సాల్వ్ చేయడానికి కూడా మనకి ఎక్సర్సైజ్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఎక్కువ ఉండేవి. అలాంటి బుక్స్ కావాలి. మన స్టూడెంట్ ఒకసారి అడిగినప్పుడు సార్, అంటే నేనైతే ఇప్పుడైతే సజెస్ట్ చేయను సార్, ఎందుకంటే చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి సార్ దాంట్లో. అసలు అంటే మనకు అంత టైం లేదు, మనకు టైం ఫ్యాక్టర్ కూడా మనం కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. బండ బుక్ సార్, అది కూడా పెద్ద బుక్. సో సాల్వ్డ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఎక్కువ ఉండాలి, మనకి మంచి సాల్వ్డ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉండాలి, లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ విత్ మోర్ క్వాలిటీ ఉండాలి. అండ్ మేము ఇంతకుముందు ఏంటంటే, మాకు అప్పుడప్పుడు బోర్ కొడితే దాస్గుప్తా బుక్ చేసుకునేవాళ్ళం. దానికి సొల్యూషన్స్ కూడా ఉండవు. దానికి IIT ప్లస్ దానికి సొల్యూషన్స్ కూడా ఉండవు. నేర్చుకోవాలంటే ఇంకా మనం కూర్చోవాల్సిందే దాని మీద, ఇంకా కూర్చొని దాన్ని చేయాల్సిందే.
ఇంకోటి ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలంటే సార్, ఇప్పుడు మనకి మార్క్స్ సార్ ఇంపార్టెంట్. ఇందా మీరు లెంతీ అంటున్నారు, క్వశ్చన్ పేపర్ ఇదంతా అన్నారు కదా. ఓకే, లెంతీయే పేపర్, బట్ అందరికీ లెంతీయే కదా. అప్పుడు నువ్వు 10 క్వశ్చన్లు చేసినా సరిపోతుంది, 12 చేసినా సరిపోతుంది. సో క్వశ్చన్ చూసింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్ ఎగ్జామ్లో. ఎందుకంటే ఎలిమినేషన్. సో అది చాలా చూసీగా ఉండాలి ఎగ్జామ్లో అస్సలు ఈగో ఉండకూడదు. నాకు ఈ క్వశ్చన్ ఎందుకు రావట్లేదు, నాకు రావాల్సిందని కూర్చుంటే అవ్వదు కదా. అది నువ్వు క్లాస్లో ఉండాలి, ఆ మైండ్ సెట్ మనకి, ఆ యాటిట్యూడ్ క్లాస్లో ఉండాలి. వెరీ ప్రాగ్మాటిక్ సెన్స్ ఉండాలి. ఎగ్జామ్లో రావట్లేదా పక్కన పడే ఇంకో క్వశ్చన్. సో మనకి అసలు 50 మార్క్స్ వస్తే చాలా మంచి పర్సెంటేజ్ వస్తుంది మ్యాథ్స్లో. 50 to 60 మార్క్స్ చాలా మంచి పర్సెంటేజ్. సో ఫిజిక్స్లో 80-90 వచ్చినా ఇక్కడ 50-60 వచ్చినా సేమ్ పర్సెంటేజ్ వస్తుంది మనకి. సో మనం ఎక్కువ క్వశ్చన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, చాలా చూసీగా ఉండాలి క్వశ్చన్స్లో. అండ్ చూసీగా ఉండాలంటే కూడా నీకు చాలా నాలెడ్జ్ ఉండాలి. అది మొత్తం చేసుంటే నువ్వు అసలు ఏం ప్రిపేర్ అవుతున్నావు, ఆ ప్రిపరేషన్ లెవెల్లో చాలా కేర్ తీసుకోవాలి సార్. ఎందుకంటే ఏ టాపిక్ వదిలేయాలనేది కూడా ప్రిపరేషన్ లెవెల్లో తెలుసుకోవాలి. ఆ టాపిక్ నుంచి క్వశ్చన్ వస్తే వదిలేయాలి. ఇంకా ఏంటంటే సార్, నేను అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే, ఇప్పుడు రివిజన్ అంటే మనకి రిపిటేషనే కదా సార్. అంటే ఎంత రిపిటేషన్ ఎక్కువ జరిగితే మనకి, ఇప్పుడు ఎగ్జామ్లో 25 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి సార్, నేను వెళ్ళి 25 క్వశ్చన్స్ కొత్తగా ట్రై చేస్తా కూర్చుంటా అంటే అవ్వదు. అట్లీస్ట్ 12 to 13 క్వశ్చన్స్ అయితే నువ్వు చూడగానే నీ పెన్ను వెళ్ళిపోవాలి, అట్లా నువ్వు ఆలోచించకూడదు. మిగతా 10 క్వశ్చన్ నువ్వు ఆలోచిస్తానంటే ఓకే, కానీ 25కి 25 నేను ఆలోచిస్తానంటే కుదరదు. సో మన ప్రాక్టీస్ రిపిటేషన్ ఎలా ఉండాలంటే, ఎందుకంటే చాలా టాపిక్స్ నుంచి సేమ్ మోడల్స్ వస్తున్నాయి ప్రతి ఇయర్, అయినా కానీ ఎక్కువ మంది చేయలేకపోతున్నారు. అడ్వాన్స్లో ఖచ్చితంగా కొత్త క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ అవుతుంది. బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ సార్ అవి కూడా. అసలు చాలా డైరెక్ట్గా 2-3 స్టెప్స్లో అయిపోయే క్వశ్చన్స్ కూడా ఉంటాయి అడ్వాన్స్ పేపర్లో కూడా. మనకు మెయిన్స్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఇందానే అన్నట్టు, సో ఎంత రిపిటేషన్ జరిగితే నువ్వు అట్లీస్ట్ ఒక 12 to 13 క్వశ్చన్స్ అయితే నువ్వు ఆలోచించకూడదు ఎగ్జామ్లో. అసలు డైరెక్ట్ వచ్చేయాలి. ఆ క్వశ్చన్ చూడగానే ఓహో ఈ క్వశ్చనా, ఇలా చేయాలి అని వెంటనే అర్థమైపోవాలి. కొత్త క్వశ్చన్ అయితే ఆలోచించాలి, కానీ నువ్వు 25 క్వశ్చన్లు ఆలోచిస్తా కూర్చుంటా అంటే అవ్వదు అన్నమాట. Sir, actually, the trends are changing in JEE mathematics question paper. I think since last 5-6 years onwards, questions are always lengthy and time-taking. After appearing the JEE exams, every student will say time was not sufficient. Questions are lengthy, so much of calculation part. That was the trend. So, trend we cannot change it. Okay. So based on the trend, even the marks also, the mark choice is least in, if you compare with the physics and chemistry, almost every year, almost every student. Even IIT topper also is telling that maths was difficult compared to physics chemistry. Okay, so based after observing all these trends since last 4-5 years, how a high school student prepare mathematics, how he should learn mathematics, and how an intermediate student, +1+ student should learn mathematics, keeping in the mind this trend of JEE main or advanced, whatever it is. For the IIT JEE, the mathematics is a very critical factor. For example, if you're preparing for NEET, the physics is a critical factor. In the JEE, the mathematics is a critical factor. Your mathematics has to be strong. You essentially need 2.5 subjects to clear IIT. You need one subject which is almost better than the most people, second subject which is above average, and third subject which should not be very bad. In this game, mathematics you cannot afford to be very bad, so there has to be a certain standard. The papers are lengthy, yes, so 2 ways are there in which you can improve this one. Number one is you have to increase speed. You can increase your speed by doing more practice. The more practice you do, the better is your speed. The second one is there's always a shorter way of solving question. So either the tricks that you learn or some manipulation you do. When you're going to the exams, even the best rankers, under 100 ranks, even they play with the options. Elimination method. How much they can eliminate. Some of the people who got under 50 ranks, even they got under 50 ranks because they could eliminate a lot of questions. Okay, so if there are 25 questions, I would try to eliminate 7 or 8 questions. And then rest of the 17 questions, I can see if I can do 14 or 15 questions out of them. Okay, and that would be a very good score for mathematics, right? So the one thing is, for the 2 years, what you do, you need to solve as many questions as possible. When you solve a lot of questions, you become lazy in solving questions. You don't want to solve any question in a lengthy way. You try to think of a way which is very short.
or solving question. A lot of questions are there in vectors, for example, asked by JEE. If you do by the methods, they will be very long, 5-6 minutes. But if you do some manipulations, dot product, cross product, and it will come within like 70-80 seconds. Right. Similarly with complex numbers and other topics also. So there are always some tricks. So I would suggest that someone who's in class 10th, 11th, they should solve a lot of questions from different sources. That would increase their speed both ways. Second is when you're giving a full test, you develop your art of elimination. Okay, we are not in the race of knowledge. We are in the race of marks. So the more marks means you have to eliminate the options. For example, if a question of domain or range, we can always put the options. We can always put values and eliminate the options. Okay, so it has to be in both direction. You have to be the Kasparov, you have to be the Bobby Fischer. Only then you can be the Carlson. So that is how it will be. So actually, elimination methods you are telling. So can you suggest what are the best books for 8th and 10th for mathematics or +1, +2? And best textbooks or best authors? See, I would suggest that for the concept part, what you need is NCERTs. You need to have a good teacher with which you can discuss. And then modules, some question modules, JEE specific modules. One module you have to finish. And then you have to solve the 50. From where we have to get that module? Any coaching, NANO. NANO is very good. Any coaching center? NANO is very good. Okay. So one module, because they are very holistic in the coverage of the type of question. And then the previous year questions, 50 years PYQs. That what you need is 50. You are telling about +1, +2. +1, +2. There is no other author textbooks is required. NCERT textbooks are coaching material. Yes. Okay. Yes, I would suggest that. See, a lot of books are written by the coaching industry themselves. Okay, so they are not very aligned with the IT. You have to read a book. I would suggest you do Amit M. Agrawal, 48 years PYQs. Okay, that is a very good book. You have to understand the trend. You need the previous year question to understand this exam. And you need new question to develop your thinking skills. Okay, the new questions will come from the modules or from the test series of the particular coachings. So for 8th and 10th, sir? 8th, 9th, 10th, sir, NCERT is enough. I studied in 11th for IIT. For you studied just NCERT? Yes, sir. My father was a maths teacher. I studied only NCERTs and my concept was very strong. So that is sufficient actually NCERT. NCERT some exemplary something is also there, NCERT they are prepared. Exemplars were also there. In my time there was not much. Only the NCERT books, questions, and you solve some questions of this one. You develop the basics. No R.D. Sharma, nothing is... In 11th and 12th, what I expect my student is they should know addition and multiplication. The rest everything we can teach. The multiplication will take some time. Okay. So you are telling that no other textbooks, no other, whatever you learn, if you learn properly, that is sufficient. No intermediate syllabus is required in the high school syllabus. The NCERT also textbooks and some coaching material required. Need not to buy thousands worth cost any author books. So it is very simple. If you follow the basics, you can get the seat. Sir, I personally hate books. I don't like books. And I'm a graduate from IIT Delhi. I got a very good rank, around 1000, this one. And that was because in IIT, you have to study less, apply more. We have to understand what we are preparing for. What is this exam? What is it called in an engineer? Right. The US built OpenAI with around 200 billion something. The China made DeepSeek with around 5 million. Okay. What is the difference? How can make the same product very easily in low cost? Because the engineers are very genius. We want even this is Rapido, but also the rapid build the company with very minimal cost. Right. So it is about the innovation. How much innovative you can be. Okay. So that is about the IIT. Or what is the laborious work you do that is not that much important? That is exactly the opposite you are doing. If it is taking very lengthy, you are doing something wrong. It should not be lengthy. That is the difference between say a labor and an engineer. Okay. The engineer work is to cut short the methods. What else can we do to reduce the work? Okay. The hard work will not give you that results. Okay. The growth in this era will not come from the hard work. Okay. It will always come from some innovations. Okay. How innovative you can be. Okay. And that is what I have seen. The people who get into IIT, so some of the top under rank ones also go to IIT Delhi. And what I've seen is that they are very, everything they're trying to make something short. Every coding, everything, and there was a research thing. So they wanted to measure the water in a cement building. So what we thought was, why not pass the electricity, measure the capacitance. Capacitance is created by this. So that involved a certain level of innovations. Now there is no book in the world which will teach us that. Okay. But how do we get this? Because we had a habit of only this much we have learned, we apply a little more.
Okay, that habit actually, what we say, progress as we go into IT, and that leads to future innovations. So a smaller habit of thinking innovatively here will lead to a larger habit of in the future. గ్రేట్ టు టాక్ టు యూ త్రిపాఠి సార్ అండ్ గౌతమ్ సార్. హ్యాడ్ అ గ్రేట్ టాక్. ఇది మ్యాథమెటిక్స్ యొక్క స్వరూపము, ద ఎసెన్స్, ఎట్లా నేర్చుకోవాలి, ఎట్లా చదవాలి, ఏ క్లాస్లో ఏం చదవాలి, బుక్స్ అన్నిటి గురించి చాలా వివరంగా చెప్పారు. ఇలాంటి అనేక మంది ఎక్స్పర్ట్స్ వీడియోలు నోటిఫికేషన్ మీకు రావాలంటే ఛానల్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, వీడియోలు షేర్ చేయండి. అదేవిధంగా మీకు డిస్క్రిప్షన్లో వాట్సాప్ లింక్ ఉంది, దాన్ని క్లిక్ చేసి మీరు వాట్సాప్లో చేర్చబడితే రెగ్యులర్ జూమ్ మీటింగ్స్ ఉంటాయి, ప్రతిరోజు ఫ్రీ జూమ్ మీటింగ్స్. అదేవిధంగా స్క్రీన్ మీద నెంబర్కి ఫోన్ చేస్తే మీకు ఎలాంటి కెరీర్ గైడెన్స్ ఉచితంగా వస్తుంది. మంచి స్కూల్, మంచి ఇంటర్మీడియట్ కాలేజెస్లో చేరడం కోసం గైడెన్స్, ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో అడ్మిషన్స్ కూడా స్వధర్మ ఎడ్యుకేషన్ ఈసారి పేరెంట్స్ యొక్క కోరిక మేరకు నిర్వహిస్తుంది. ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోవాలి. ధన్యవాద్. భారత్ మాతా కీ జై.